Version is 1.32. So there's I think the developers just published a roadmap. I haven't checked it out what they are planning, but apparently there's DLC coming out. And last time we were left in a jail of the ward, so now we need to escape here. And Darling gave us Ей, Скіфе, підійди, не вкушу. Мені, однак, всі зуби повибивали. Не знаю і знати не хочу, що у вас з тим холофатим замутки, що він проти своїх пішов. Годі ж мене таємниць жони, блядь. this guy. Давай баш на баш. Ти мені ключ, а я тобі розповім, де твої манатки лежать. Давно ти тут? Ще ж малахіту. Залишався прикривати підхід шрама і ось затримався. Але нічого. Якщо це допоможе знайти світлу зону, значить воно було того варте. Добре, тримай. Звідки знаєш, де мої речі? Охоронці балакали. Багато чого можна почути, якщо прикидатися, що ти без свідомості. Включно з тим, про що домовилися якийсь Скіф і Далін. Давай ближче до справи. А що, КПК вони в тебе не відібрали? Ну теж правильно. Кому ж вони ти? Стрільчу чи що? Отут у них усе барахло лежить. Гляди, не попади ще лише. Я тобі дам фору. Ти, напевно, тихо підеш, а я от хочу залишити для Фати кілька запальних спогадів. Дякую, що не кинув. Як буде воля жони, побачимось. Іди, давай, поки патрульних у коридорі нема. It's a north side. Okay. What? I have my pistol. What? Okay. And knife. What's a protocol 78A? Cargo 900X. Access code. Depot at the S.T.A.L.K.E.R. 8506, okay. Apparently this Makarov is some kind of artifact, because they really don't. Skiff can't lose this. Треба контракт продовжити. Скільки я тут стерчу? Цікаво, чим усе закінчиться? Okay, so blue thing is my belongings. Ah, it's locked. So that's the if we were in any side of the board, that would be like our place to refit. Four guys. Oh no. Nobody cares to use towers anymore. Nobody here. It was just a wind.
also is coming. Okay, so let's see what we can do. Усім бути на поготові. Okay, so the bed and the box are below me. That would be like great thing if I can get to my box. Just about. We can't enter from here. Come on. No fire zone. Good thing I actually saved. Okay, so we can get back here. And there's the boxes piled up. Yep. Think you can. Perfect. Perfect, perfect. I'm throwing this away. Way too heavy, way too inaccurate. Awful weapon, basically. Скіфе, це стрілець. Ти куди зник? Дегтярьов зачекався. У Прип'ять через Янів іди. Янів, окей. А якщо ні, знайди сталкера на прізвисько Дух. Він допоможе. It's 27,000. Nice. Get to the Yanov station. You might remember Janin station from the Yanov station from the third game, Call of Pripyat, and where you actually played as a director dev, major director dev, which is still in command of the Pripyat forces, apparently. Then again, when you are using exoskeleton, you can't run, which is sometimes like
not a good thing at all. А мама казала, ходи до музикалки. Зараз би такі сюїти на гітарі мужикам лапали. I don't want to point this out or anything, but here's a girl stalker. Клієнт – краща реклама моїх товарів. So Рада бачити, братику. I think she's a first official girl stalker in the official Stalker games. Але раз вже вони почали, то Миклуха тепер роздумує, як і на цьому ділі збагатитися. Підберемо найкраще. Anomaly had На this кону ж твоє girl життя. stalker at Cordon. Anomaly mod or fan game. So what do we want to sell? Nothing. I'm going to hoard everything. Probably. I'll keep the mask. What else is here? Liberty exoskeleton. This is lighter. Liberty exoskeleton. That's expensive. Developed exclusively of freedom. More. It's lighter and has more artifacts and maximum weight is bigger. Side protection is slightly worse than my exoskeleton. Otherwise, it's pretty nice. But yeah, it's costing. I'm 100k. I could afford it, but I can't afford anything else. Заходь до мене частіше. So here's my stash. As you can see, I have been playing a longer time, so let's throw Cobra here, because that's what it is in real life. Do we need this? I suppose we do. Hopefully the sun will rise before we get into the red forest, because that might be a pretty bad place to be during the night. Yeah, good gamer, good player might not be the best sports commentator, because it's like a totally different skill set. Although you need to know something about the sports to be able to like be the good sports commentator. You need to be the true fan at least. This is interesting that there's lots of military hardware at the zone, while in real life there weren't like that much of stuff left after the that they left during the Chernobyl accident. Every piece of equipment they used in a cleanup operation. That much, but this military gear here. Well, in real life, the Russians did dig foxholes, the red forest. So I suppose it might be some kind of homage from the Ukrainians towards that fact that somebody has been like a fighting war in this environment.
That's actually part of the SA3 radar complex. So they have full battery here. Yep. 2 radars. Although that should be like a different type of radar, but sure, why not? And that antenna as well. B-15 and was it B-16 radars. And if you ask where I know, I actually played the Sea-Power, which had the SA3 system. Also, this used to protect the Helsinki area in Finland. So Finnish type was air-to-air missile, ground-to-air missile 79. So according to the year of purchase. Also called like a flying telephone pole. There's something nearby. Okay, now we are in a red forest. We could visit there. See what's the side quest. That's still one of the most heavily contaminated anomalous locations. I mean, in both S.T.A.L.K.E.R and I think at least in S.T.A.L.K.E.R and S.T.A.L.K.E.R this place was present. And there were locations I wouldn't go because they were way too dangerous. Okay, this is slightly less hot than in previous games. So there are these areas that are like modeled pretty faithfully according to the previous games. Actually didn't check this out before. I was going on. Okay. Pays to look all around. I like all these small things that have been like modeled for this game. I mean, they are pretty cool. Realistic too. So let's see what the guy has to offer. Радий, що завітав. Чим можу? Ти згадував, що у Сивого було якесь замовлення. Воно ще лишилось? Так, але виконувати його вже нема кому. Волівці тайник облаштували в печері з кабанами, щоб сталкерів відганяти. А зрештою інший мутант відігнав і кабанів, і волівців. Уб'єш його, винагорода твоя. Тільки дивись, волівці грошима не розкидаються. Якщо готові платити і тайником ризикнути, отже звірюга там небезпечна. Я можу цим зайнятись. Відмовляти не буду. Сподіваюся, тобі пощастить більше, ніж нам усім.
So if it's one of the super mutants, I'm eating his sausage. Then I might be like a... Okay, 300 meters that way. That's pretty close. And there's a Freedom's Arsenal, so there might be like all sorts of nice stuff. And we found pseudo-cat around this area, so... one of those. It has brain. Ouch. Hopefully they are following me. Oh no. Yeah, that's a king of the zoo basically. Ouch. Ouch. Mortal Kombat with the deer. Okay. Oh no. Everything is empty. Let's hope this guy actually has something we can use. Okay, that was fold 2 basically. Okay, there's a body somewhere. According to my radar. Okay. I'm stuck. I'm stuck. Okay, it's up here. So, how do we get out of here? Ну як, вдало? Вдало. З тебе добрий мисливець вийшов би вільний. Шкода, що воно так склалося. І знаєш, Сивий був би тобі вдячний. Ти його останнє замовлення закрив. Тепер він може спати спокійно. Okay, nice. So, yeah. Let's slightly beard. Радий, що завітав. Чи можу? Якщо раптом що не так, Everyone is a повертайся, trader. усе поміняю. Okay, so he is a really trader. I'll take 40 slugs. 41, okay.
Zombies. And it's an electric area. This artifact. Do we want artifact? Let's stop sucking. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Get away. Lightning bolt is following me. Lantern. So lantern is the shell. Electric and protection medium. So I got like a second lantern. As you can see, the Saiga could use like a hollow sight or something. That's like a that's awful. That's awful iron sight. But then again, I'm most often shooting the Saiga from the hip, so. Of course, these catches are often like in a some mutant lair. FNJ, ACP, NATO rounds, bulk hand grenades, some bandages. That's fine. 16 slugs. I've been shooting slugs with the Saiga. Okay, that explains. Although they are pretty expensive, so let's use something else. But yeah, let's check the brutalizer. I really didn't check it thoroughly in Call of Pripyat, so. Okay, hello stalkers. Totally didn't see them. They're casually walking through the radioactive zone, like the stalkers usually do. I think this is pretty good with the newer graphics.
Ah. That's a mutant. Here. Unless that's not okay, it's killable. Ouch. So in hindsight, that was actually... I didn't see you before. That was actually decent tactic. Down the mutant first and then go to search. So mutants are somehow connected to the anomalies. So even if I have like some artifacts on me, I'm not a Superman. So that's something that's good to understand. Yeah, he's dead, and he's on the. He was on the stairs. This guy. Yep, that's why the anti-mutant rounds are pretty good. Usually that thing needs a lot more ammunition. Yanov village. Okay, this is the... I think this is the place where I killed some bandits. But yeah. My headcanon, that was an anomaly, but feels like bugging out. Okay, now it works. If I mess up rotations, that it feels just like that. So... This might be the place where the bandits were. But can't say for sure because surroundings have been changing. That's a mutant fish. Or this might be the village with one guy. Sniper mission. That was pretty hot. But nothing too interesting here.
Ouch. There's the two of them. Oh no, oh no. Throwing grenades through the anomaly. Okay, and they have rotated this place in a different way. Hello. Чим більше лав наводиш, тим більше безладу розводиться. Нарешті можу видихнути. Мертвих не тягнуть, і живі не доходять. Монолітівці, якщо стріляють, то на ураження. Ті, хто зустрічався з ними, вже не зустрінуться зі мною. Раз ти тут, тобі пощастило. Оглянути? Розтинати трупи звичайних сталкерів – останнє діло. А от покопатися в голові мертвого монолітівця звучить спокусливо. Цікаво, що там в черепушці. Мізки ж їм знатно поплавило. Сюди. We don't have a lot of people here. Хто міг знати, що моноліт повернеться? Ми ж допомагали полуденцям знайти своє місце на Дикому острові. Здавалося, там вони нікому не зашкодять. Тепер одні сталкери біжать, щоб не зустрітися з монолітівцями. Інші прибігають з тупим бажанням на них подивитися. Hopefully wins. Тільки от Прип'ять закрили для всіх. Який маршрут ти намітив? І подумати не могли, що серед наших монолітівець. Він же завжди нянчився з зеленими. От і вір у людей в зоні. Не пропадай. Okay. In a Call of Pripyat we had this box right down here. Okay, now this is like a place to sleep. Чуєш, Дьоготь? Я вже заманалася тут стирчати. Ну, пропустив патруль хоч разок. Гарпія!
Ми це вже обговорювали. Ти хороший солдат. І Окей. я вдячний тобі за службу. Але з твоїм пораненням іти у патруль Колонел. небезпечно. Тоді ти витягла хлопців з Екстра. перестрілки. Зараз не зможеш. І не факт, що витягнуть тебе. Твої навички потрібні мені тут, на Янові. Заманалася гайки крутити, будеш допомагати Нору. Відбиратимеш толкових вільних для моїх завдань. Наказ зрозуміла. Слухаюсь колупатися в залізяках і Харпі. трендіти цілими днями. Але моя реальна допомога тобі ще знадобиться, от побачиш. І коли вона знадобиться, я знатиму, де тебе шукати. So I think the declarative, he had some charisma because he could enlist some stalkers with him in a third game. So he needed help to get through, and he got it. Helping others. So not a bad guy. Ah, Harpy. So she's a soldier. Шкода, що моноліт Окей, прокинувся не girl, тоді, коли я Stalker. служила. Я б на них пополювала. А от рядовим сталкерам нема чого в Прип'яті робити. Завалять їх ще на порозі. Фанатики навіть поранених не лишають. Але про всяк випадок підготуйся. Якщо є щось на ремонт, давай зараз. Будь-який ремонт за твої купони. $16,000. Okay. Can be. Lightweight container. 15,000 to be able to run. Pyramid required upgrade, so I need to upgrade the helmet first, and then I can upgrade the hydraulic amplifiers. Okay, now we can run. Подивимось, що ще притарабаниш. I'm going to sell that. Can we Тільки do? давай Can you do швидко some? та різко. My teeth Чайок getting up. холоне. Can you do something for my Будь-який Dinipro? ремонт за твої купони. He's apparently veteran soldier. So she could actually do it. Okay, so we have a extra lantern. Lantern is looks like that. So three lanterns. Okay. Зараз в Прип'яті нема чого. Наступний. Краще вже тут. Two lanterns, 15k already. And one battery. Якщо зажав, дивись. Alright, so now we got the money. Тільки давай будь-який. Riemon. Okay. Подивимось, що ще притарабаниш. Okay,
Okay, so now we have a 45 submachine gun. Can throw this away. Not really, but sound moderator, so it's silenced. Very accurate. Works with the 45 30 round magazine. All the good stuff. So we might take it out of for the spin. Basically, I'm trying to run with the low amount of ammunition, and go with the style that I'll scavenge most of our ammunition. We just need to find the blueprint for everything. Journal. Okay, so let's talk with the guy in a water tower. We can get here. Раз. Термінове повідомлення від Ріхтер-бюро. Моноліт на горизонті. Вийди на сполох. Або не вийде. Насильство не вихід. After the Stalker 2, I might keep some break with the Stalker games, but I suppose Anomaly would be like at some point I want to play it, but it might not be like at this year stuff, but at some point, because it's like taking a different route, and it's a purely fan game. Ah, Richter, eating sausage here. Looking a bit gloomy, as always. Ну що? Як там поживає легенда зони?
І я ніколи не зрозумію, чому вона любить його більше за решту. За що? Тому що він завжди йде до кінця, що б там не було. І все? Що ти взагалі знаєш про стрільця? Багато. І нічого. Легенди, чутки, міфи, що переказують біля багаття. У стрільця людини та стрільця легенди вже давно дуже мало спільного. Легенда, кажуть, хоче врятувати зону. А чого хоче людина, не знає ніхто. Що ти взагалі тут робиш? Чудово проводжу час. Розважаюся від душі зі своїми ліпшими приятелями. I knew it. Розчаруванням у людях і ненавистю до себе. Я тут роблю те саме, що й ти. Іду за своєю мрією. Діти, поки правда не виходить, одне радує. У тебе теж. І все. Цього достатньо. Що б ти не робив, поки ти не здаєшся, прийдеш туди, куди хотів. Зона випробовує людей. І тих, хто відступає від своєї мрії, вона їх ніколи не полюбить. О, ти тепер у нас теж експерт із зони? Kind of. Та ні. Але я теж відмовляюся здаватись. Тому і прийшов сюди. Я шукаю духа, щоб пройти до Прип'яті. Що ти хочеш там знайти? Серце? Серце Чорнобиля? Стрілець тебе по нього послав? Ти працював з духом. Що про нього знаєш? Він був ще в тій самій іскрі, справжній, а не тій, на яку її перетворив шрам. А до цього він був у моноліті. Тож він тепер знову з ними. Коли відбувся сигнал, він був у місці, екранованому від псів впливу. Тож він досі при розумі. І все ще Interesting. нещасний. Ти ж був у Прип'яті. Може, допоможеш мені пройти? Я там був давно, за домовленістю з Окей, Дегтярьовим. now I Зараз remember Дьогтя him. нема, а Норм мене не дуже любить. Ті люди, яких я не довів, він їх знав. Тож і домовленості більше нема. У зоні останнім часом з домовленостями взагалі проблема, а геш? Що таке серце Чорнобиля? Артефакт. І хто його знайде, зможе зрозуміти зону. Відчути, ніби вони тепер єдине ціле. Ну, принаймні так кажуть. Стрілець знайшов його одного разу. А тепер його шукаєш ти. І щось мені підказує, що, може, навіть знайдеш. А це я його мав знайти. Я маю зрозуміти зону. Заслужити її прощення. То допоможи нам захистити її. Ані Шрам, ані Коршунов мене не зупинили. Не зупинять і надалі. Я вірю тобі, Скіфе, але я не вірю стрільцю. Він щось приховує. Як і всі ми. Але він принаймні хоче захистити зону, а не відібрати її чи перефарбувати під себе. Часом мені здається, що моє єдине правильне рішення в житті було допомогти тобі в Заліссі. Хоч про щось я не шкодую. Дякую, Ріхтере, але впевнений, що Шрами з Коршуновим можуть не розділяти ці емоції. Дух – людина мрії. Він хотів знайти свій дім у зоні. Спершу в Прип'яті, а після сигналу у Лиманську. Коли я бачив духа, він прямував до тунелю на Лиманськ. Скоріше за все, він досі там, шукає шлях до міста. Ви трохи схожі. Обидва шукаєте свій дім, обидва не здаєтеся, хай там що. Нехай щастить, Скіфе. І дякую. Okay, back to Limansk.